Hello students, I am S.N. Vangi, Faculty of Physics Department, SJPN, PU Science and Commerce College, Mitsubishi. Already you may know that due to Corona pandemic situation, colleges are not started yet, and even though PU Board of Karnataka hasn't been announced the syllabus for the academic year 2020 and 21, whatever it is, let it be. Already our colleagues told you that the exact syllabus of PUC first year physics and allotted hours and maximum marks from each chapter. In this session I am going to deal with you the new chapter from your syllabus, and the name of that chapter is motion in a straight line. This chapter is third chapter from PUC first year physics. And the next one, see, before going to understand the concepts related to the motion in the first straight line, first we should know how many hours are to be required for the completion of given chapter and the maximum marks from this chapter. See, the PU board has allotted 8 hours for the completion of given chapter, and the probability of asking marks from this chapter is 7. And 2 CET or NEET questions will be asked into your competitive exams. This is what the term of about motion in a straight line. See, before going to understand the concepts which are used in motion in a straight line, first we should go through the 2 basic terms. The first term is what? Science. Science means what? The word science came from the Latin word scientia, which means to know, which is an equivalent to knowledge. In other words, the systematic knowledge obtained through observations, obtained through experiments, obtained through verifications. Simply, that systematic knowledge is known as what? Science. In other words, systematic knowledge obtained through observations, experiments and verifications is known as a science. Generally, the systematic study of knowledge is also known as what? Science. And another term to be understood, simply that term is what? The physics. Physics means what? The word physics is derived from the Greek word physis. The Greek word physis or physis, which means nature. By the help of it, the physics term can be defined as the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. I repeat, the word physics is derived from the Greek word physis. The Greek word physis, which means nature. On the basis of it, the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics. Natural phenomena means what? General examples for natural phenomena are: the first one, sky appears blue in color during daytime, sun rises in the east, and one more, all planets are revolving around the sun in an elliptical orbit with sun at one of foci. Generally, and one more thing is what? The one more thing is soap bubbles are always looks like spherical in shape, etc. These are what? Some of the natural phenomena. These phenomena and nature that can be studied by using a specific branch of science. Simply that branch is known as what? Physics. See, this is what? The 2 terms to be essential for the understanding concept of the motion in a straight line. See, the given chapter begins with a letter or term that is what? Mechanics. Mechanics means what? The mechanics means let us begin the chapter motion in a straight line with the first concept, with the first term, that is mechanics. Mechanics means what? The branch of physics which deals with the study of motion and its causes. That branch is known as what? Mechanics. Or else, the branch of physics which deals with the study of objects at rest and in motion. Simply that branch of physics is known as what? The mechanics. Generally, the term mechanics can be understood by the help of its classification. The branch mechanics is broadly classified into 2 sub-branches. The first branch is statics and the second branch is, that is, dynamics. See, statics means what?
The statics means the branch of physics which deals with the study of objects at rest. I repeat, the branch of physics which deals with the study of objects at rest under the action of forces. Simply, that branch is known as what? That is the statics. The same content I have written here. It is the branch of physics which deals with the study of objects at rest. This is what the definition of statics. In other words, rest state bodies can be understood by means of what? The particular branch of physics. Simply that branch is known as what? Statics. The examples for the statics are, the first example is what? A book is on the table, a person sitting on a chair, etc. These are what some of the examples for what? These are examples for the statics. A book is on the table means what? The book remains stationary on the surface of table until and unless an external force acts on it. On the basis of it, the stationary state of a book on a table, that indicates what? It is a rest state. That is why that kind of a branch of physics is known as what? That is the statics. The same way, another branch of mechanics we have, that is what? That is dynamics. Dynamics means what? The branch of physics or mechanics which deals with the study of objects in motion under the action of forces. I repeat, the branch of mechanics or physics which deals with the study of objects in motion. Simply that branch is known as what? The dynamics. See, the examples for the dynamics are, the first example is what? A man sitting in a moving train. A flying bird is the best example because its position is changing with time and surrounding. On the basis of it, the branch of physics which deals with the study of objects in motion under the action of forces, that branch is known as what? The dynamics. Again, the term dynamics is divided into two classes or two branches. Simply the first branch is what? Kinematics, and the second branch is what? Kinetics. Kinematics means what? The branch of physics which deals with the study of objects in motion without considering the cause for motion. Simply that branch of physics or dynamics is known as what? Is known as, that is a kinematics. The same way, kinetics means what? The branch of physics which deals with the study of objects in motion with considering the cause for motion. Simply that branch of physics or dynamics is known as what? Kinetics. One thing you just keep in your mind, that kinematics means what? How the body moves. How the body moves. Simply that kind of a theory is known as what? The kinematics. The same way, kinetics means what? Why the body moves. Kinematics deals with how the body moves. Kinetics deals with why the body moves. Simply this is what the term of about kinematics and kinetics. See, I repeat the same content in one more time. See, the chapter motion in a straight line is third chapter of PUC first year physics syllabus. And one more, the PU board has allotted for the completion of given chapter is 8 hours and the maximum marks from this chapter is 7. See, the chapter begins with a particular term, that is what? The mechanics. Before going to understand this concept, first I would like to define the term science. The word science came from Latin word scientia, which means to know, which is an equivalent to knowledge. On the basis of it, the systematic knowledge obtained through experiments, observations and verifications is known as what? Science. Or systematic study of knowledge is known as what? The science. The same way, one more term we have, that is what? Physics. Physics means what? The branch of science which deals with the study of nature and the natural phenomena. And the general thing is what? The word physics is derived from the Greek word physis. It physis, which means nature. Simply this is what the term of about physics. And the next one, the given chapter begins with a particular concept. Simply the first concept is, simply the first one is what? Mechanics. Mechanics means what? The branch of physics which deals with the study of objects at rest and in motion. Simply that kind of branch of physics is known as what? Mechanics. In other words, motion and its causes can be understood by means of the known branch of physics. Simply that is mechanics. The given mechanics branch is broadly classified into two sub branches.
Simply the first one is statics, second one is what? Dynamics. Statics means what? The branch of physics which deals with the study of objects at rest in position. Simply that kind of a branch of physics or mechanics known as what? Statics. The same way dynamics means what? The branch of mechanics or physics which deals with the study of objects in motion under the action of forces. Simply that branch is known as what? The dynamics. The examples for statics are a book is on the table, and one more, a man sitting on a chair, etc. These are what some of the examples for statics. The same way dynamics examples are what? The first one, a flying bird is the best example. Flying bird is the best example, and one more, moving train is the best example, etc. These are what some of the examples for the dynamics. The same way, the given dynamics is broadly classified into two sub-branches. Simply the first branch is kinematics and the second branch is what? Kinetics. Say kinematics means what? The branch of dynamics or physics which deals with the study of objects in motion without considering the cause for motion. Simply that branch is known as what? Kinematics. I repeat, the branch of physics which deals with the study of objects in motion without considering the cause for motion known as kinematics. The branch of physics which deals with the study of objects in motion with considering the cause of motion or cause for motion, simply that branch of physics is known as what? That is a kinetics. Say one thing you just keep in your mind, that mechanics means what? Mechanics means the study of motion and its causes. Statics means what? The study of rest bodies. In other words, the study of bodies which are at rest. Dynamics means what? The study of objects which are in motion. Kinematics means what? How the body moves. Kinetics means what? Why the body moves. Simply these are what? Some of the usual tricks used to understand the concepts which are used in the chapter of motion in a straight line. I repeat the whole concept in Kannada because See, ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ ಈವನ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ PU ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2020 ಮತ್ತು 2021 ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PU ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು, ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ದಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು, ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನು. ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲಿ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ PU ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 8 ತಾಸು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 8 ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ತಾಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದನ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ CET NEET JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 CET ಅಥವಾ 2 NEET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದವು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನಾವು 2 ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವು 2 ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಏನ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈವನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಯೋ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈವನ್ CS ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್. ಅದರದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಶಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಶಿಯಾದ ಯೂಶುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟು ನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಟು ನೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ,
ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈನ್ಶಿ ಅಂತ ಯೂಶುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟು ನೋ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಅಥವಾ ಏನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೇವೆ. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೋತೇವೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ. ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೇವೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಎದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗದೊಳಗ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗದಾವು ಮೋಷನ್ ಆಗದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯೊಳಗೆ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಭಾಗನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್, ಎರಡನೇದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು? ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನ ಸ್ಕೇಲ್ is not moving, it is stationary with respect to what? With respect to particular arrangement what we have. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಡಸ್ಟರ್ is at rest in position ಅಥವಾ ಬುಕ್ is on the table ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಂತ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗನ ತಗೋದೇವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಕತೈತಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನಾಗತೈತಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ? ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ in a particular cross wire. That is also an example for what? An example for dynamics. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ flying bird. This is what an example for dynamics. Flying bird ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಸಹಿತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅಥವಾ ಏನ? ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಯಾವ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಎರಡನೇದ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ
ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ವಸ್ತುಗಳ ಮೋಷನ್ಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದಾವ, ಈ ಚಲನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಚಲನೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ